హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బుజ్జీ కిచెన్. హియర్ ఈజ్ యువర్ లిటిల్ ఏంజల్ రోజీ. ఇప్పుడు మనం బనానా మిల్క్ షేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. బూస్ట్, షుగర్, మిల్క్, డ్రై ఫ్రూట్స్, బనానా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం బనానా పీల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న బనానాని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం బూస్ట్ వేసుకుందాం. దీంట్లో మనం దీంట్లో మిల్క్ వేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఎమ్మీ బనానా మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం. ఇవి నేను నెయ్యిలో ఎంచుకున్నాను. మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, నాకు ఇవి చాలా ఇష్టం. ఫ్రెండ్స్, మన బనానా మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. నాకైతే ఇప్పుడే తాగాలనిపిస్తుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ అమేజింగ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.